ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್.ಜೆ ಟೆಕ್ ಲೈಫ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಈ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗದಾತ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವೇ ಸರಿ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಂತ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರತನ್ ನೇವಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 1937 ರಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಈಗಿನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ನೇವಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜ ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ 1991 ರಿಂದ 2012 ಮತ್ತು 2016 ರಿಂದ 17 ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅವರ ತಾತ ಜಸ್ಮೆತ್ ಟಾಟಾ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ ರತನ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಮಿತ್ರರೇ, 1948 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆತ್ತವರಾದ ನೇವಲ್ ಮತ್ತು ಸೋನು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಂದ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವುದೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಂತರ ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. And you said before that I don't believe in taking right decisions. I take decisions, then I make them right. How did you come to build that philosophy? I'm sorry, I'm going to upset you, but Facebook or Twitter that made that statement, it was never made by me. That's not you. Well, that's awkward. And so it's been a default statement. You come to know of it when people read them back to you. Mm-hmm. There's no remedial action that you can take with the social media. You live with it. Some people think it's arrogant for you to have stated that, and you don't have a chance to defend yourself by saying you never did. And some people think it's a great thing to say, and you quietly keep quiet. You stepped into the shoes of finest industrialist, JRD. The first day when you sat in that chair, what were your feelings? The feeling was of great confusion, actually. One was, what should I be? And again, metaphorically, you always are told that you are having to fit yourself in your predecessor's shoes. And these were mighty big shoes to fit. Humorously, I must tell you that confusion wasn't only in my mind, because Jay never left the office. And my greatest concern was, how will I operate with Jay beside me or behind me or whatever. He sat on all the boards that he had sat on, but now no longer is chairman. And very often when he walked into the boardroom, he would sit in the chairman's chair. And then 5 minutes later, he'd say, "Oh, I shouldn't have been here." And then you'd play musical chairs in the boardroom. In the 2 years that he was there, he was a wonderful mentor. He never interfered. He supported.
who is one of the most ordinary person and a small activity or that has really inspired you lately? Who in your organization or somebody you met on a roadside, it doesn't matter, but a really ordinary act that has really inspired you? I would say what has struck me most recently is not a single person, but a group of people, and that is the staff at the Taj during the terrorist attack. Because there was no structure, no one was prepared for what there was. I don't think that anybody could have done better than what these people did on their feet, moving guests through the kitchen, getting them out, and dealing with them, and some lost their lives in the process. These were ordinary people who had no great degrees behind them, and they provided leadership, courage, and in some cases gave their lives for them. I think the tribute should go to them because they were the ordinary people that did. Looking for help and information in the years ahead. It's been a particular pleasure to get the award from the hands of my good friend Narayan Murthy. Murthy, I'm pleased to say that today I didn't make you wait. So we were able to listen to your speech rather than a curtailed version. But seriously, I am greatly honored to have this award bestowed on me. The industry, the startup industry and the young founders of this industry are the new leaders of Indian industry. The old smokestack industries will always be there, but they will recede into the background in terms of excitement, in terms of innovation, in terms of ingenuity, and in many cases, we hope in many more cases of great success, not only in India but elsewhere in the world. So I compliment Thai on what it has been doing, and once again, thank you for the honor that you have bestowed on me. Sir, you are not honored. We are honored by your presence. It's about Jaguar Land Rover, and so when you acquired that, when Tata Group acquired, how do you deal with it in terms of culture, especially integrating that into your portfolio? There was a feeling that this was a ploy for an Indian company. If you can take us back a little bit to that moment when you became chairman, how hard was it for you to create a culture of positive change? My first few years as chairman was committed and dedicated to changing the culture in the company. I inherited a board, for example, that must have have an average age of 85. We had a few directors who were participating. Several of them had to be helped into the boardroom because they could no longer walk freely. Some of them came and sat down and fell asleep. Others didn't hear too well. But when it came to making changes, they all woke up and ensured that no change took place. The first 4 or 5 years were spent in trying to figure out how to graciously ease them out of the company. I'm pleased to say that most of them followed a trend of if you made them an offer that was attractive enough, they agreed to move. And then 5 years later, one could sit down and try to create a new culture, a group that was more
customer oriented. My question is really simple. What excites you the most? That's the most difficult question that's been asked this evening. How can I say that publicly? To get know-how, get technology, but we undertook to produce this car. It was called the Indica, and we produced it in India, totally of Indian content. As we got close to putting it in the market, my friends in India somewhat distanced themselves from me, otherwise known as distancing yourself from failure. And when the car came out, I suddenly felt that I didn't have a friend in the world, and that all the warnings that people had given me were probably going to come true. I think there are many moments that most CEOs or chairmen feel that they're alone. It's almost an occupational hazard that you live with, where you either can't confide because it's not appropriate, or you stand alone against a tide of views or pushes where you don't feel that you need to be compromised. But the car did come out. It did earn a 20% market share, and we showed that we could do something. Throughout the time I've been involved in business, there hasn't been anything that has equaled the excitement, the reward, and the exhilaration that the car industry has provided and can provide. It gives, as has been said earlier, an opportunity to test new technologies, new building methods, but above all, it has helped in the transformation of the Indian economy to a mobile economy. Before throughout the time I've been involved in business, there hasn't been anything that has equaled the excitement, the reward, and the exhilaration that the car industry has provided and can provide. It gives, as has been said earlier, an opportunity to test new technologies, new building methods, but above all, it has helped in the transformation of the Indian economy to a mobile economy. Before I sit down, I just thought I'd share with you the experience I had with Jaguar Land Rover when we bought it. We bought it, and that's too long a story, when Ford decided to sell. And my friends sort of distanced themselves from me by saying, "What are you going to do with this?" Quite frankly, I didn't know. And that refrain changed from "what are you going to do with this" to "how stupid could you be to buy this?" So eventually, my first meeting with the workers at Coventry and JLR was the horrible question: what are you going to do with this plant? Are we going to close down some of the plants that we have in hardly using the capacity? And I just had no way to say that I knew what we were going to do. So finally, I stood up and said, "Why don't we do this? Why don't we shoulder to shoulder?"
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಬಂಧುಗಳೇ, 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಕ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಜಾನ್ ಕಾನನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 1959 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ 1975 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 1959 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ. ನಾನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಭಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, JRD ಟಾಟಾ ಅವರು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 1991 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ರತನ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಶಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು JRD ಟಾಟಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಯಿತು. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು 40 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು 50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟೀ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಟೆಟ್ಲಿ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಟಾಟಾವನ್ನು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು. ಮಿತ್ರರೇ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಾಟಾದ ಮೆದುಳಿನ ಕೂಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 800 ಸೀರೀಸ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾರು, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮಾರುತಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1998 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಂತರ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ನ್ಯಾನೋ. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ₹1,00,000 ಬೆಲೆಯ ನ್ಯಾನೋ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾನೋ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಮಿತ್ರರೇ, 2003 ನವೆಂಬರ್, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಘಟನೆಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ನ್ಯಾನೋವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ರತನ್ ಟಾಟಾ. ಮಿತ್ರರೇ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಟಾಟಾ ಅವರು 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಟಾಟಾ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು? ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ದಯೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ವರ್ತನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ 2011 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 80 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು
ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಮಿತ್ರರೇ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವೇ ಸರಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದವರು, ಅದು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಭ್ಯ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವಾದಿ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಒಹೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಾರ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ. ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರತನ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯೋಗದಾತ. ಮತ್ತು ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಿರಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸರಳತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಾಗ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಛಲಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇವರ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸೋಣ. ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಆಯುಷ್, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಜೆಟೆಕ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್.